First of all, my priority is industrialization. You see, I don't see why you're going to build a hospital first without thinking of the factories that will give the people the jobs, that will give them the average salary that will make them be able to afford for the hospital bill. Ghanaians have money. Yeah, Baba Adkwart Studio. Jami Enshra so nyamre ehwe Adkwart Studio. Oko FM radio so wiase babia wonsa ebekan nyami Enshra. Yeah, edumra ye to adwini. Na ye pa Ghana ni sibre se ne o my Ghana beko nanim. Na wo mo ahase na Kwame Bediako interviews bebre na se ye hwe ni nsem a ya na ombusebusa no a ya na ebi wo ho a person pushing no to a corner but ebi wo so a asembusa no ya na eboa ema oyi ne ewo ni mu no pia wonten ya obasima bi I have friend Deramundi. I an interview be na yankoni yankoti and some of Busibusano. Not funny in some na oyi anono imuaba. They might not know how to use it. Okay. They only borrow money to pay debts and to do roads, to create contracts. Okay, money needs to be invested and there has to be returns. In terms of priority, would you say this is priority? I've listened to Ghanaians say that we lack adequate hospitals. Our hospitals are not even equipped to global standards. Our education is also in shambles. We have students who are learning under trees. Jobs, which you have said already, that's also another major problem. Our roads are bad. We're even grappling with developing a railway system. So these are things that are low-hanging fruits that we should tackle before even coming up with ideas such as this. So for you, what is your priority? Well, first of all, my priority is industrialization. You see, I don't see why you're going to build a hospital first without thinking of the factories that will give the people the jobs, that will give them the average salary that will make them be able to afford for the hospital bill. Okay, that's the mistake we're doing. We go and build like low-income housing, 1,500 homes in a place, and then we don't put a factory there. We don't put places that the people who are living in the low-income housing can just walk to work. But they go and live there, and they have to take a car 22 kilometers away from where they live, and they spend an hour and a half to 2 hours on a small single road. So in a day, they travel 44 kilometers, and they lose 4 hours of their time. Okay? Now, this guy, within 8 years, he would have spent the money that he bought the low-income house with on transportation and on time. More than that, he would have lost already. So we need the first important integrations first, and it would automatically attract these things. You see, when people are going to, if I'm going to build a university in, let's say, Takrady, I have to know that, first of all, they're like 500,000 workers, you know, and I have to study their returns, their average salary. And then I have to be able to tell that, okay, there is like $1 billion circulating in this 4 kilometer square or this 5 kilometer square. And the demand for hospital or university is there. So then my returns of my investment is guaranteed. But if I have to go and put a hospital there and people are begging and they bring them and they're dying and they don't have money, the business cannot work, which is what is happening in Ghana now. People are going to Kolebu, they don't have the money. Because they take 1,000 or 2,000 cedis a month, and then out of that, their taxes, snakes, so many things out of it, and then they have to pay their wife, they have to take care of 4 children, they have to pay their fees. These guys said, look, we're in trouble as a country. And I think it's because we're running away from the fact that we are not industrialized. We need to let whatever returns that is coming from the resources that we have circulate in our system and not go out of the system. Abranti ya jimodo. Hey, that jimodo, senye enye ahwaya ne omanya o. Ye pese ye bebua inchiribano a. Ke nyina be ya dwen ba ko na ya peja
ana Kwame Bediako na dream modo enya seti ha yo ya na grofo busam se apostle dia no hunu wa branti ho ade a behunu ho se na dream modo ye aji wa wadwini mo hare ena abekasa branti we wani bibia o de magana mami busan se yehwe oma we a yehwe schools ya kwan railways ne de akeke ka ho hospital a eno ne ade anke hia mo oman yi o ana o se mami gina o awo musa no de hia o obusan se de no priority ana o se tia me priority ni se metumi apagya adwuma ewo baabi a nipa no won ho nkyere won hwe asemba ka okan ya odwene ho na opega na yi a eni senka ye ha ho kra se ye campaign bi mu osi na okwakosi factory wo baabi na nipa no baabi a ofa ka dia akọ adwuma no obe spend be 1 hour ansa na waduru na adwuma mu enti se nipa no enfie ebe edu no baabi a otie no baabi a okọ adwuma no na se otosa dan a efo ni bia enfie ewo na nimo no na sika wade afro kai no kebetumi atua dan ne ka enti nka yesi saa edan a yadwen se ne bo ofom na ka ya factory ho na ka nipa no onfa kai ansa na wakọ adwuma omo ekọ Japan no fakase na be kasa asim we achiro se na dodo no ano efiri won fi a omo nante bi won ma kwan ende twa ene omo adwuma na omo kọ omo adwuma nti wona omo kọ Japan mre bi atwa mu no omo nyiskapa because omo mfa kai omo mfa trade o sorry ya no na udware a ukọ adwuma na oba beda abranti adwin modo na omo ya ba ne kwai osisa okosi hospital si baby na ohwe nipa dom oho na sa adwuma ni ho a ebere na nipa no wo motumi anyisika na motumi ade akọ hospital yes yewo national health insurance but then aji wo mo enka no kure ukọ hospital is here na woni sika me catch you say adura de be ma wo no ebi apala ne sa ndro bia ubefia no abakika mu awia na so amemere ni nsem a oka nyina no ye ensem a emu edoyie adofo omiama branch yi kwai na yem politicians ni bie ni wonu mu a wo mo ababonten atumi aka nsem sei ebisu osa ebisi na education kra no enko ni mu womo PhD ni womo ekutekuta adie na womo ayi omen yeda so kasa ansemwe PhD ni whatever degrees ahodo credentials ahodo adie na womo atumi di abezo omen hweba wo mia bambrani ayesa no akufado sa na mbrani nanka MPP womo system no kra nanka ri so omginitum but o catch them piece see the papa we ba obey magic am ye sika 7 apeja ene ewo hefa enti ye hunu obi a we sebi producer on free of my fufuro bi mu o ye Ghana ni ba ana onye obi a waye ni nwuma wa brochire te se mo politicians ni mo fa makoto tofie o abrochire na eho na buji musika
wɔn bi wɔ ase kura na aburokyire na wɔn si wɔn sika cause wɔn adwene bɔne nti ebi adwene bɔne nti wɔnim sɛ biribi bɛsi na biribi si a na kyerɛ sɛ wɔdwane kɔ aburokyire hɔ adwene bɔne nko a ne kurakura mu bebree enti sɛ obi ka sɛ ɔsi na dwapadeɛ ne fa kɛseɛ wɔ ha tie baabi a obi na dwapadeɛ wɔ no ɛhɔ na nakoma wɔ enti na nakoma wɔ Ghana no wotie nsɛm a wɔka emu dɔ yie na me deɛ enka metu Ghana mmeranteɛ ne mabaawafo ɛrisɛ ne nsɛm a ɔka no ɛkanya nipa no bebree adwen ɔkyerɛ yɛn sɛnea yɛbɛtumi apagya ɔman sesei a yɛkɛn ɛne yɛsi school danse still ano nkwadaa bi da so kɔ school ɛwɔ nnuase nkwadaa bi da so kɔ school ɛwɔ ɛdan a yɛn cement mu a mframɛfa ana nsuo tɔ a gye sɛ nkwadaa no kɔ fie bebree wɔ Ghana ha saa ɛnso yɛde agye ho samrane ɛna yɛbaa yɛ there is no school under trees ne yɛaka ne saa because adɔfo ti ha yi abrabɔ no wɔn ɛyɛ simple mass abrabɔ no sɛ woanwene deɛ ɛde brɛ wo a da bia no ɛsɛ sɛ wohunu yie sɛ wabrabɔ no deɛ ɛba wo nsɛm no ɛdɔɔso sene deɛ wo consume sɛ wohunu ne saa deɛ ɛbɛmu akɔ anim na nea wo consume no dɔɔso ɛsene ne ɛba wo nsɛm deɛ a you are from nowhere going to nowhere ɛno ne Ghana yɛ problem yɛkɔbɔ besia de bɛtwe ayɛ sɛm yɛkɔbɔ besia na sɛ ɔmampani ba na nipa dɔm a ɛte kaa mu gu n'akyi yɛ ɛdi n'akyi yɛ ne yɛ nwene sɛ saa nneɛma wei nyinaa no de wie ne brɛ no aburokyire ɔn bi tena bicycle so ɔn bi fa train wɔn kura na wɔn sikasɛm no kɔ wɔn anim no wɔn ntwe ayɛ sɛm yɛ de yɛ pɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ aha nana na ɛba no aha ɔmampani na ɛba no enti polisifoɔ nka polisifoɔ bɛɛ mmienu pɛ bi na di n'anim ɛnso no MP sɛ di n'anim ɛne party ayifoɔ di n'anim ebi wɔn mu abɛkan no etwam tɛɛkyi ɛbɛdɛ ne akɔ anim ɛbɛyɛ dɛn na yakɔ anim because yɛn nkurɔfoɔ no ɔmo ba no ɔmo nwene sɛ ɔmo set priorities right and we have priority of priorities abrabom no wahu nea woyɛ ne nnɛ a ɔkyena ɛde biribi brɛ wo a wobɛ struggle saa da biara enti adɔfo mesi nana Kwame Bediako ɛnyɛ sɛ obi ka ma na yɛ dɛ na dwen mu dɔ na nyɛ nwanwa sɛ watumi ayɛ nneɛma saa o na dwen mu dɔ wiase obiara ba deɛ ɔbɛyɛ wɔ wiase obiara wɔ nea ɔbɛyɛ wɔ wiase na abranti adwen mu dɔ dodo mibusa yɛn mpanimfoɔ mu bɛn ɛna adwen sɛ deɛ abranti yɛ dwen ɛna wɔn atumi asɛte nnwuma bi ɛwɔ Ghana mesi amanyɔsɛm no ɛyɛ common sense o amanyɔsɛm ɛyɛ common sense common sense obi si na wo bɛfo ɔman yi na wo yɛ obi a wo no wantumi anwie school pɔn a wo bɛyɛ dɛn na wo na wo yɛ ne interview no so awie school pɔn me nka ɔbaa wo yi o mo a yɛ anam busa nsɛm bi no sɛ mo yɛ school pɔn ɛdeɛ na wayɛ ɛdɛn na wayɛ certificate a good demo a ehura no atumi de adwuma brɛ mo de mo mie nyisu adwen ara me see 70s Chinese for ne no wɔyɛ adwuma engineers onte brofo but yen Africa ha say na brofo kasa no na wote a kyerɛ sɛ waben ha obi katwi na wotia no ma wɔka brofo no wotia wabon wa onya de me kasa ya me destiny kasa bia me see ya engineer baako ekonya kan kwanhyia o si won fa lawyer ɛna ɔkɔgyina adaka mu
Yebusa ne say dey na see us make come Isa another kai bang. Akana sama wi. Wasi oba no. O show navigator say oko the bonkum. Ka the oba na hu e na ode bebo mu enti oni fo. Anti brofo enso mfidie ye on otutu mfidie go no wahyehyɛ bibiara every weekends biara no omo overhauling. Brofo e no mo keke kanadwuma mu na ma won hu brofo mako na fi omo timi ne adi nkomo. Enso ye engineer. Mo mi entai ye nsem bia ama ya fan kwa sumu abepim de. Na ye mampani na chese yes otika sabro de ho. Otika sabro na no ne brofo. Na no ne brofo. Enya sam ketu o etua yeka. Ema sidi no atumi agina. Na Kwame Bediako ye hia ho. Me kan we na abufu mi a. Esho wan kasa yem because nipa bebre intimacy na won intimacy enso because onye wadwin so obeti abrante no onye wadwin so obeti abrante no na so oye wadwin so obeti no a enka be hu yie se senka yempanimfo adi animu no eson da ye sei a kiaku animu adan na ai wo mo sisi e bi gunwira mu kufo ACB egunwira mu na maybe such a current yin so mo asibi the former president John Mahama besi ye twa ne mfoni a esa so bebre chese Ghana scan ya dia ni sa adwuma bie ni ba bia omo asie obekọ okra no na market papa bia nhede ni ho obekọ no school papa bia nhede ni ho omo anheda anye school enti okokotan no ma yesa wode oba efiri ho na yeke community a common sense ye yesa niema wo ya ma wo ho no a yesa bia opese otu kwan de ma abrochire omo koso no yeke community a omo ye bibia hospital ho school ho ade efe nipa wo bia no ewo ho yenso de ye de adane koguo no eno ano no nia efe nipa brabo no ebi ni ho ni akwaje besia no ni de abesi dan na guo no na aye ka na hu fu na nie maye oh da bi bon se yene a ya dwen mu do no yene a ya dwen mu do no ya ti de o kanase on ti asia no wa dwen mu o hare cause nsem o kan no nsem we mu do yi so politicians in kamontrasi so na Ghana kura no nka nya nhihye bi nto nka oba na se wadwen no wabon se de ani a no wa follow de ya dura to no na mo ha endodo enti mo hu obi a na dwen mo do se oba na mo pe no ade na hye kona hweboki na faso de abrantie yi omo ayeku emprebe num anso na de abrantie aye wo Burkina wiase nyina edi adanse se senka Burkina hye ase na nka ekoso se ya ka Burkina becha abrochire anso no wona wo ye nsamone ne abro no epenatu no na ya omasa akosha abrofo na ase na abrofo na akoso asisi yen na Kwame brawati bra na menimpa se ekwan bebiama na mesramo mo mane nya nkwala mo se mranche ni mabawo mpanimfo ni nyina mo mienso ye mranche na yemfa ya dwen panta wo nachi yemfa mpai bo papa nta wo nachi na enkwan ayeda wonso besebia no wa so man ekoyi a ebeboa wonso erade won hrai mani agene pa because nsema o kan emudo yi onko bia dwuma ensi baabi
na nipa no and struggle and sana just our best spending sika nyina na say dying or toy ya won't be ntuaka money hwani tie erade kan only apostle Dr. Samson J. Kwachin enya enhyiamudie. We are building a healthy nation. I mean we say erade be marabaso na ya na team fidie na chi erade on shrine. Bye bye.